Mana sizga vaqt qadar resmini былай деп тұр. Тапсырманы орындауға қажетті уақыт 7 ойын. Ауызша осы қадағалай сізге бір балаға 15 минут, бір балаға 20 минут, бір балаға 7 минут беріп, құқықтарын өзгертпеу керек. Сол қадағалап отырасыз. Человек остался. Видимо, молодой. Посмотрим. Пожалуй, брод. Шашматыгеде таққарамыздар енді балалар. Көріп соттаға доступ алмау керек. Тапсырманы алып шығып кетпеу керек бала. Или баланы шақырғасын тапсырмалы отырғызып қойып дайындалсыздар, жаңағы 7-10 минутта. Сол кіргенсін, карточкалар, минут беремін, дайындалсын. Баланы ешқандай Бұл жағынан қажетті бір партамды қойып жүрді. Апайлар. Үш орында сіздер шығып кетсеңіздер, сіздерді шақырамыз. Бір-бірден орнына қойсың. Біз қоштырбар қойсыңыз, лайқалай салған Мәжерге қойсаңыз, Мәжерде орында болды. Sizlerle bağlanmış şartlar. Allah kıydı. Bugün de Allah'ta kaybolmalar. Ya, ciddi Tamam. Beş minut sürecek mi? Сол 10 минуттың ішінде ол дайындалып айтып қою керек. Дайындалу басқа қойды. Жақсылап өзі дайындалып болса, бірде уақытымызды бүкіліне 7 минуттан дайындалу керек. Айтуға да сіздерге де бірде 7 минут жетеді ғой. Жетеді, сұрағымыз бар, неміз бар. 7-10 минуттан енді дайындалу керек. Бүкіл езі әр бірде ма? Жоқ айтып. 7-10 минут, 7 минут тек дайындалуға екен. Ал біз мынандай бір тарап бізде болу керек қой. Мынандай бір неде болу керек. Аты-жөндеріміз бар, мынаның өзі бізге бөлек болу керек. Аха. Былтырларда бізге бөлектелген мынандай. Біздің алдымызда тұрды ше. Просто сұрадық, карточка қандай, и все, болады карточка қандай. Onu da açık bileyim sizlere. Дұрыс шығар, психология қалай етеді? Мен алдымызда тұрған дұрыс егізім. Чтобы мы знали, о чем мы говорим. Мынау бір бетте жоқ па, мынандай? Былтырларда солай берген бізге. Жоқ, мына қазір көпшілік емес, мына жеткізім, одан шықпайды.
Бір как сіздер. Давайте былай жазалайықшы, және сыртқа қойған сыртқа тұрса жоқ бір экзамен сияқты бір қиын болады жас жіберіп қойсақ бір-бірден сіздер болашақ кім бірінші екінші кім араласың общий кіргізіп негізі басында сөйтіп айтты Бұл балалардың. иә ақылдасып қалдық кім бірінші жоқ жоқ мен бәрі кіргізіп уақыт жеті ақылдасыздар ғой жеке ана жаққа кіргізіп олар сот тастамау жеке сонда бір бала тастады шығар деп екі шығар бізге балалардың фамилиясы вот мына тақырыпты иә сол бізге де керек қой неге бірақ сол бізде не үшеуміз шығармау енді бізге мынандай үш парақ керек жоқ мынандай үш парақ керек өзіміздің балдарымызды жазып отырамыз ғой критерия бойынша сол критерия бойынша соны қосамыз соны уже ортақ балл шығарамыз жақсы ладно мына жерде бар ма Аята А4 жай парақтар бар екен. иә сондай содан таза парақ бересіз одан ары шимақтамай иә сосын тастаймын иә онда ортақ жаза саламын иә қазір шимақтайды бөлек мына өзімізге жазып алады ма маған керек па сіздерге соны істеп И ручка бересіз я екі камера. Біреу ана, екіншісі. Все. шықпайсың мынаны жазып алайықшы критериясын иә бір парақ жазып алайықшы Мынау парақтың сіздерді қоя? жоқ оқушының жоқ ол менікі сіздікі оны алсаңыз Кім онда? Сейчас мен тақырыптарын жазып алайын, иә, чтобы перед нами не программировать, қандай тақырып ше. нені жазып алайықшы критерийлерін общий спикинг неше балл деп тұр бізде ешқай жерде бар ма спикинг неше балл оның ақшаға өз керек жоқ басқа балдар бар ма жүріп екінші тур бізде ғана емес ше грамматика уже жұмыстарымды нету керек аударып қоямын жазылғансыз ба ана жерде балалар ма жоқ ештеңе жоқ жоқ критериясына спикер ондай жоқ тек қана не істеу керегін ғана жазып тұр оларда партия мына бар ғой мына бізде болу керек негізі иә а бұларда
бізге негізі бөліп берген былтырларда былай бөліп сұрадық та мына несі бізде болды нелерді сыйлайды. Жоқ, бұлар қазір не алады, содан кейін біз аламыз ба қолымызға? Қайсы бар сөйледі ғой. Былтыр да сондай өзім ұстап отырмыз. Сен алған қашқан? Жалғызды. Қазір шығалмайтын болсақ, Иә, уже шығалды ма? болмайды, шығамыз. Ой, давай, Шита қалады, Бізге шығуға біліміз болмайды. Istasanızlar televizyon şey var. Давайте пластик. Енді максимально 10 минут беріп тұру, 10 минуттан бастай береді. Мен жазым соны отырады. Жоқ. Жоқ, сразу істеп кетеді. Жеті ғазба да. Маған кажется, жазуға болады. Бұлар ұсынады. Бұларға енді жазуға болады, бірақ оқымайсыз. Жазып өзіңе Оқымайсыз, жазып жайлы. Бұларға жазуға болады ғой. Түсіндіріп айтып Сен туып, қаладан кетіп қалғанда үшке қидық. Тартуларды жерге қойып қойдық. Келген кезде балалар любой карточканың тартылғанын сразу өздеріңіз қоя бересіздер без подготовки. Сосын тартудың ана бір біледі таңдайды, ана жерге отырады, 1 минут дайындыққа бересіз. Сосын ол 2 минут сөйлейді, сосын уже партфри любой карточкадан емес уже, бұл жақта партфри. Партудың мысалы билеті жетіна, значит, жетінші алып алып, соның партфрисін қою керек. Жақта. Өйткені мынаның продолжениесі дискашшының да ол. Как это нарисуем? біз үшке қиямыз. Үшке қиямыз. Бірді бір дайындықсыз қоямыз. Партуды дайындалады. Сосын Мынаның жанына бір жазып қоясыз ғой, мысалы, жеті деп ше. Өйткені сіз анау жетіні алады ғой, чтобы именно осы партфри жеті болу керек. мынаны айтқаннан кейін біз мына сұрақтарды бір минут қана дайындыққа негізі. Қайша кетті? Или же общий беріп жетінші. Өздеріңіз негізі бұл аяз формат қой, мына 10 минуттен общий ғой. Айтуды Дайындалуды бірге. Бір балаға 10 минут. Жоқ, мен по правилам сменды, потому что республикада ешкім отырмайды олар, аябай уақыт беріп. Сондықтан балаларымызды соған дайындайды. Иә. Мына жерге жазып қойыңыздар карт 7 деп мына жаққа ма? Қасына карт 7 тоже мынаны енді қиюға болады. Жоқ, не?
Друзья, номер указаны. Я. Что значит? Здесь уже вопрос придумать не надо, да, это сразу стоит. А вот там новый вопрос. Какая у вас такой сахар движение, дай да, вот перейдет. Партия кісін қоясыз. Part işte öyle bölümlere. Это өзімізде болады партия, өзімізде болады. Burası ondan bir bir Бірі мен, короче, үшімізде болады, екіншісі ғана болады. Вообще, наверное, где? Мне кажется, мне разница. Я настроение специально время иду. Я настроение. Вообще, що ж часто дуже лишнє буде? Якщо часто на тебе впливає буде. Сенсілес. Два вишни. Мужчина. Новый щит. Нормально. Дойна карточка, да? А это сколько на беру? Сразу как себе я а надо казать, что я ответила. Что это? А любой надо себе просто какой-то вес. В общем, он салон салон есть карточка алdım. O aldım салон. Это так самое A. Мы будем задаем вопросы. Потом он садится, готовится. Где же это происходит? Прямо у вас сидит басқа шалау болды айтқанымыз, сәл басқа шалау болды, да? Мына жерде мына дайын сұрақтар беріліп тұр ғой, ал бізде дайын сұрақтар болған жоқ. Тек қана тақырып беріп, өзіміз сұрақ қойып. Кейін сол болды. Ben elimle koyabilirim. Çok adam iki koyamıyorsunuz. Böyle koyarız kadar Екіні қоямыз. Екіні ғана қояққа, а бір Бір кейін андай медлительный. Al üçüncü çöz. Үшінші жәйтті өздері екіні дайындалады ғой. Сосын айтып болғаннан кейін үшінші Ол сұрақтарды қоямыз. По порядку істеп бердім. Мынау бірінші часть. Сейчас раз koyamayacağız. Яна, Yakında koyarız. Böyle her fazla iş. Sakla ediliyor. Zaten ne kadar sakla yiyoruz. Ақтармен Mine kızlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burası koy. 10 kartışkan nerede? Kızlar ya. Oğlum bir size bir dedim. Al. O bizim size bir dedim. Yok. А, кешіріңізші. Бұл балаларға Mine 10 kartışkan nerede? Onu koy basın. Ya. Ne bilirsin? Ama ben bunu yazmak lazım. Я завтра
Geldi. Bırakmış. Bu ülkelerin ayıktım. Kredileri akılda sıkıntı. Joy'da Так, олар айтады, вообще 10 минут сидит, көмек деп. Я Дайын болсын. Ага, бірінші карточка аласыз. Сразу. Onu мен осы сіз алып өзім. Не надо оған қараманды келіп сонда надо бірінші не қалай, соны может беруге болады. А то так получится, как будто мы специально. енді алдаймыз ба енді? Сәлмен салауат. Сен өзіңе жасалды ба? Да. Өйткені мама ауырған Қалай? кішкене қызым өшкен қалып көреді. Айнұр саламатсыз ба? О, шла мен. Жақсы. Маған ақшылы жасалған сосын бірінші Критериялар халық критерий бойынша. Ой, сол айлық бойынша сол критерий. қалай жүрміз ба? Все келеді. Қазір немесе бір карточка, жоқ бір карточка, сразу бір карточка Жоқ, ол бірінші карточка таңдайды. Бізге отырмайды, картаны алып такая. И дайындалады. жоқ бір карточка. Біріншісіне дайындалмайды. Біріншісі сразу Клиент карточка таңдайды. Сосын отырады, аты жөнін айтады бізге. Сосын картаны әйдейді. Сосын сіз екінші карточканы сұрақтарын тауып. Жоқ, біріншісі біліппеді ғой. Біріншісі любой сұрақ қоясыз, үшіншісі саған айтып қояды. екімен үш сақпада екеуі бір-біріне. Любой налады. А бірді любой налады. Сөйтті. Любой қолын жасауға салыңыздар, мен қылмасын ба? Соған ұстатпаймыз, өзіміз көйлеуге шығып, біз бірінші шешеміз. Я бір тематикада береді. Я считаю, как тематика. Мы можем даже не сказать, что карта Жоқ, мен айда үш дайындау тек сонда. Екіге Екі ғана дайындау. Шыны мынау. қалған как раз 5 минут. Потому что много спонтанно. Бірақ екі үш минут береміз. Жақсылап дайындалу үшін. Он заходит, карточка алады, бірінші сұрақ қоямыз, сосын ол отырады, все 3 минут дайындалады, сосын бізге Жоқ, бізде он сразу дайындалсын, ол келіп карточкасын алып үш минут дайындалсын, и сразу бізге уже готов будет. Ну хорошо. Сонда екіні сразу істейміз бе? Екіден бастаймыз. Жоқ, келіп, мен біріншісіне барамын, содан кейін екіншісіне айтады. Үш үй толтыр дайындалмасын. Содан кейін уже бірдері екі автоматически аламыз. Бәрін жоқ, дұрыс қой, солай қойылмасын. Чуть по-другому. Қырық өзін таныстырады бірінші. Так, Любе, Нұрасы, алтыншы. Мына кісілерге қоямын. Хорошо, вот.
Part part two, No, cut number, part eight, part number cut eight. number 8. Describe a sport you enjoy or would like to try. At first, I have a several question for you. The first question is, do you enjoy PE classes at school? Yes, I like physical education. It's like the most, my favorite, one of my favorite lessons, and I'm just relaxed. And playing sports is activity, and activity is health. So physical education is one of my favorite lessons on school. Okay, the second question. What sports are the most common among teenagers in your region? What sports are the most common among teenagers in your region? I think at the moment is football because we in football team we have 11 players, and all of them are part of big victory, and they can make a huge risk, a huge difference between other commands to one championship. Okay. Is it easier to practice sports after school or during school hours? Yes, I think that's true. Physical sports or activities is the most thing you need to do after school, because at school you are just sitting like for 7 or 8 hours and your back is scratching, and I think activity sports is one of things we need to do. okay, thank you, and now we ready for part 2. Okay, you can sit. What is next? Yes, and be ready. You have only 3 minutes to prepare. Okay. Yes. Be ready. Should be негізінде екі жарайды Ұсақ дүниеңіз оқиын жарайды тамағымыз алып. мой тамақ постоянно білмеймін осы қайдан пайда ангина білмеймін пайда хронический соның бәрін алматыдан Спасибо,
Describe a sport you enjoy or would you like to try? Why is it? According to my point of view, it's like athletics or it's running. Why you choose it? In my opinion, light athletics is the most common sport in this world. Everyone can run, and improving you in running is the easiest way to improve you to the world. How it helps your health or learning? I think running, when you run, you breathe deeper, and when you breathe deeper, your mind is clear, and there's more air that goes to your brain. And I think when your brain works well, it's good to learning everything, and you can discover new things when your brain are well. One challenge when starting the sport, in my opinion, it's calories. When you're running, it's many calories that goes out, and you need to return it from dishes, and you must eat acids, protein, and all amino acids and other things that your organism needs to work. And the conclusion. In my opinion, running is the most sport that people can do, and if you take one person, it's easy to every person to run and improve yourself to world and have a good health. Thank you. Please give me a card. Примерно 5 секунд. Okay, why do teenagers sometimes give up sports? I think, in my opinion, sometimes it may be hard. So teenagers just give up and become sadly just because they, for example, didn't won Olympics. Maybe like that. Should schools make sports compulsory? Why? Um, According to my point of view, schools must do that because every activity it's every activity it's a good thing. After the best thing student can do after schools because activity improves your brain, and when your brain is working well, you can when your brain works well, students can improve themselves in school. And should schools make sports compulsory? Yes, of course. Are physical or academic competitions more motivating for students? Give it some explain. I think yes, because if you take, for example, Lionel Messi, one of the greatest footballer in this world, he can't. His education in Argentina in 1987 was bad, and his sport improvements was really gorgeous, and he improves himself to the world. So I think sports
Is the what question was this? Physical or academic conditions more motivating for students. Yes, more motivating for students, so they can prove themselves not just by knowledge and by sports. Okay, thank you. Good job. Thanks. Next student, please. Что? Так, подожди, чтобы на общий доверительный проект для общества. Ну, он именно здесь, да, lexical resource. Ну, ладно, 7 столов где-то 40, так, ага. Ладно, только справа range, там у него были ошибки были 6, и pronunciation, хорошая pronunciation, это такое. Pronunciation давай все Ну, давайте, 6. Только вот это давайте не показывайте. сделаем. Пусть их не слушают. Действительно, интересно. Иисус Я- Тестис бабар. Нет, давайте по списку тогда. По списку. Жунус Асанали. Жунус Асанали. Жунус. Через список. Ну, ой. Ага, то есть чуть one. Как нам I just tell one. Describe technology tool that helps No, someone. just number. Number 3. Ага. Spontaneous questions, yes? Так, number 3. So the first question is, do teenagers use technology more for fun or for study? It's okay. No. Can you repeat the question? Do teenagers use technology more for fun or for study? In my humble opinion, nowadays, children, actually, teenagers, in general, the public, use that for fun. The majority of them, because, technological tools have so many options and so many things to do, and studying and getting benefit from that is one of the smallest of them, and it has so many functions, and children and generally people don't actually use that correctly, in my opinion. Okay, the second question. What apps are popular for English practice among your classmates? What apps are popular for English practice among your classmates? Amongst our pupil in our class, it's probably an app called Duolingo, that's very popular app, which is used mostly by my classmates. Actually, most of the people in class, I can really say that that's really beneficial. Okay, the third question. Do you prefer learning English on paper or online? Do you prefer learning English on paper or online? In my opinion, it's 100% online because nowadays many people start preparing online day by day because it's getting more popular and popular, and that's actually much easier for me and generally for people. Okay, so we have approximately 3 minutes for preparing this question. Okay? Take a seat. And please do not hesitate, okay? Tell us your name. Asmari.
Yo no estoy pasando en inglés. How many minutes for that? 3 minutes, 3 minutes. Так, много уақыт өтті. Describe a technology tool that helps you learn English. This technology tool is my laptop. It's called Dell. And in my opinion, that's probably the best tool to study English and learn more things, not only English. I use it for instance, some websites such as gamingaway.com, for Cambridge Books, IELTS.com, and so on. It's very, very useful because this laptop cannot contain games, so it's only able to contain files, websites, and stuff like that. And these laptops are free in our license because there are a lot of them, and we can use it like every day. In our spare time, I really enjoy learning English, studying Olympiads and so on by this laptop. And there are some risks that some children could probably use it for games. Nevertheless, I said that this laptop cannot contain games, but
some games are still provided there, but it's really hard to play them by this laptop because it's actually only needed for study and things like that. So, in my point of view, it's the best tool which I can take it by myself, just with the permission of my teacher's permission, and then give it back. When I finish studying, and not only for me, I think many people in our life would consider that it's the best tool to study and learn English. Not only English. Yes. How can teenagers avoid distractions when learning online? Probably not download all the messages, all the games and apps that they don't need, such as TikTok, Telegram, and Instagram. Maybe these apps break their concentration, their focus. It really distracts them. So that's probably an option. Should technology be used in school? Also explain why or why not? For sure, because technology is always laptops, tablets, smartphones that are really bad for the children's vision, which is crucial, and some children can use technology incorrectly, like for playing games, for doing other things, not studying. So maybe it should be limited because there are both pros and cons of that, and there are more disadvantages in my opinion. Okay, how will technology shape language learning in the future? Technologies are improving day by day. For example, you can see that AI is developing every day, how it's giving the benefit for our teenagers, for our people. And, they will surely try their best to develop it, and I think like a couple years later it will become more. Oh, thank you. Bye. Next. Control? Yes. Basic resource, yes, sir. Yeah. Grammar, never, and so on. In my point of view. No, deep from my point of view. Pronunciation, pronunciation, expression. Я на том скажу. What number? Card number one. One. Take it. So the first
hobbies are popular among students in your school? Hobbies play pivotal role in the adolescence age, and I assume that most of the adolescents play video games and some sport guys into football. The second question, how much time do you spend on your hobbies each week? It mostly depends on situation. If I don't have a lot of time, I usually spend time on studying. But if I have lots of time, like on the weekend days, I mostly spend on playing basketball and playing video games. And the second question, do your hobbies help you learn English in any way? Um, I consider studying as a hobby. It assists me to learn the vocabulary way more, and it helps me to improve my grammar skills and don't make in the future. So you have card number one, yes? Yes. You have approximately 3 minutes for preparation. And so I mean, to speak. About 1 minute, okay? 1 and 2 minutes. Let's see. Your time is up. So, well, I want to tell you about the hobby that I most love. Um, in my spare time, I play football at most, and I believe that it's my best loved hobby. There are some factors to this, and the first one is that my whole line is playing football, and my dad grandfather. And I have been playing this for the 8 years consecutively, and it's always devastating to score goals or making assists. And there are some specific reasons why I like it, because it helps me to unwind my mind. It helps me stay alone with my mind. And personally, I believe that football will help you to avoid injuries, but at the same time, you can get injuries like muscle fatigue. But however, I don't think that it happens oftenly. And most of the teenagers or even adolescents have one challenge to practice consecutively
I believe that the main reason to this is that they're getting injured with injured. And then one reason to this that they're not motivated well, as they can keep training and they don't really cannot play football, but they play because their parents tell them. In my opinion, I assume and do believe that football is the best hobby to choose out of all hobbies. Of course, there are some hobbies like studying or playing another sports, but football will help you in the forthcoming time to be fit and you will not have problems with your legs because you run 90 minutes and it will make your legs stronger than compared to others. Your name? Yes, Sergey. yes. Okay, thank you. How can hobbies support learning English? Could you repeat the question? How can hobbies support learning English? Um, for instance, when I watch matches of big clubs such as Barcelona or Real Madrid, they're mostly in English. So when you don't understand the word, you have to work with the context. And from my personal opinion, it helps you to improve and expand your vocabulary and don't and to make it more comfortable to you learn because it's your favorite thing to do and you will spend most of your time by watching games and memorizing the things that happen in that feature. What hobbies could schools include in English class? What sports? What hobbies could schools include in English class? In English clubs, I participate not a lot, but I'm well informed about this. And my friend who was in the English club said that English club includes debating skills, and I personally consider it as it's a hobby, since it's a variety of hobbies. You debate with some topics that you most like, and it will help you to in the future to improve your debating skills, and also it will expand your grammar and vocabulary. Are hobbies more effective for learning or for relaxing? Explain why. Could you repeat? Are hobbies more effective for learning or for relaxing? That's a good question. Or for relaxing? That's a good question because I really find myself hobbies are a relaxing thing. You can play sports, video games after the schools, after outside the schools, and but mostly hobbies can help you to learn something, to research about something. But personally, I believe that hobbies are for the relax and compared to the studying. Okay, thank you. Okay. Thank you. Hepsinin arkasında bu. Necemo istedim. Это прежде самое прежде. Возраст. Да, Translation. там вымыл на неправильно. Да. Ну, ты можешь поставить. 10. Лексикал ресурсы, я думаю. 10. 10. The grammar range bar 10. И вот это вот pronunciation чтение Да. толстый. А так мне сейчас. А вымыл, да. Interaction. Yüzümüzde damla. Okay, card number. No, card number. Okay. Okay, the first question.
plans your age, like making plans or improvising more? I think that people age like me, same as me, improvise their plans because not improvise. I think that they have routine because it's really convenient. And when you follow your routine, it's easy to concentrate and avoid stress, procrastination. So that's why I think that they have a routine. Okay, the second question. What plans do teenagers in Kazakhstan often have for the future? I think most of the teenagers in Kazakhstan have plans like learn languages because languages is the key for the future. It's a great opportunity to work internationally and speak with native speakers easily. And it's also a great opportunity to meet different people in different countries. So that's why I think it's the most important thing. And the third question. How do you usually set goals for English learning? I usually set goals English learning making plans. And setting goals access me to achieve my goals, achieve my dreams. And every day I have my goals. So after accomplishing it, I leave some rest for me. So this is the best method to achieve your goals and set your dreams. Okay, and you have 3 minutes for preparation for this task, okay? Take a seat. Kim bana arka gelirsin diye. Şimdi edersin konuşuyor. Ya kim var suyunu No. Toplamda mı gezeceğim? Baktım.
My dream is learning English in advanced level. It's matter to me because it matters to me because I can speak English confidently and talk with people easily, and it also depends on my future job. And it also depends on my future job. And, but I have several challenges like laziness and time management. To achieve my strategy, to achieve my jobs, I have also strategy. Watch only native speakers in social media because it's very enjoyable and at the same time educational. My speaking skills and listening skills will be an advanced level. So, in summary, I believe that in the future I can achieve my goals and be the best version of myself. It's about some okay. Why is goal setting important for teenagers? In my opinion, it's important because it's the way for your future. With a goal, you can achieve your dreams, and step by step, you can be a good person and grow personally. So it's also a help for you to be more independently, because you have to adapt to new changes. When you're setting goals, you see your weak sides, and you try to find your improve your skills that you're good at. So that's why I think it's very important. Okay. Does planning help communication confidence? And how? Yes, it's play significant role because confidence can help people more feel themselves more freely, and when you're confident, you have a chance to talk with people easily. You can feel more independently. It also helps you It also helps for your future. So confidence is key. How can students improve English realistically without memorizing speeches? Students can improve their language watching movies, podcasts, and learning vocabularies. Nowadays, we have several apps to improve our English. So we have more opportunity, and technology is improving day by day. When you watch movies in English, you will hear how native speaker sounds naturally and their structure. And also you can hear the words and words in your copybook. And with this way you can learn vocabulary and develop your English. So that's it. Thank you. Главное, интересно, какие что-то такое. Я очень флуенция в Лунде, lexical resource. Grammar хотела. Там pronunciation, потому что я хотела. Подождите, да? Монбек постоянно. Saya habis dari keluarga.
two. Number 2. Give a second. Okay. That is spontaneous question first. The first question, what time does your school day usually start and finish? One cue that was, это позже. It should be later. The first question, what time does your school day usually start and finish? Usually my school day starts at 6:20 a.m. and finishes at 1 or 2 p.m. Depends on how many lessons I have that day. The second question, do you like strict or flexible school routines? I like flexible school routines because following a strict and sharp routine may be challenging. The second question, what part of your school day is best for English practice? I think the best part for English practice in my school routine are English lessons and events that my school usually holds, because there I can practice my English, my pronunciation with other teachers and students that also want to improve their level. Okay, we'll give you 3 minutes for preparing for this task, okay? Yeah, no, card number 2. Okay.
My usual daily school routine starts early in the morning, and I usually just get up, prepare for school, have a ride to my school since I live pretty far away from it. I have my lessons, I engage with my friends, and I usually stay after school because I am a part of the student council to discuss some things or prepare for future events to come. Then I go back home by bus, I ride back home by bus and do my homework, and I think that's all. I think it is very helpful to have such a free and not strict routine because I tend to panic whenever something doesn't go as planned. And having a really strict routine would really limit my time and abilities. This routine improves my language learning because during English lessons that we have a lot on the week, me and my teacher that also prepares me for contests, Olympiads, learn a lot of grammatical rules, and she pays extra attention to me because we need to prepare and test my knowledge out for future contests to come. I think one limitation of routines is that you don't have much free time for something you spontaneously want to do, because, well, that's something for the weekends, and when you have a daily school routine, it doesn't leave much free time for your entertainment or just to lounge around. I want to finish it with a conclusion that school routines usually help students. They help them keep in line, keep them disciplined. But one thing I don't like about it is that you don't have much free time at it. That's all. Thank you. Okay, also we have the third part, and we should give answers for the next question. Okay. Why are routines important for teenagers? I think routines are important for teenagers because it helps discipline them, help them have a sense of time, and yeah, I think that's it. Can routines limit creativity, and explain why? Well, not all routines. Limit creativity. Not all Routines limit creativity. Not all routines limit children's creativity because some routines leave more free time and some routines leave less free time for people to have their creative time. Because, well, if someone has a very strict routine, like minute by minute, then that does limit their creativity and free time for it. But if someone has like a loose routine like me, then it doesn't limit it that much. Okay. How could routines be improved for English learners? I think routines for English learners could be improved by adding more lessons of English or more practice with other English learners in the study process. Thank you. Thank you. No. Давайте так сделаем. Кюмера пришел. Я просто не хочу, чтобы они потом говорили, что они вам подошли, да, и это. Но девочка действительно speaking умеет просто. Бірақ эссені кімді қамат етті. Қараңыз, бір бағымен дәмін етті де, екеуі бүгін теңізді. Қараңыз ба?
Bugün bunlar жаңағыдай equal болды. Енді не тұрмыз ба? Қойыңыз. Жоқ, біз бүйтеміз. Ну, оно прям... Жоқ, Ну, и грамматика, да. хорошая. Еще ана қарайды. А ертең ол не дәлелі ғой? Эссе деген. Эссе. Эссені қарамайды. Эссені қарамайды. Енді бүйтеміз, береміз. А енді өздерің жібересіздер ме? Өздерің кімдер өздері шешсін. Пусть сами. Біз балаларға қойып береміз 100 жақ, а өздері шешсін. Ну, потому что девочка действительно Бірақ эссе и вокабуляр хороший, произношение и грамматика, екеуінің не тек өздері шешетін емес, екеуінің мысалы екеуінің жіберміз. Енді жүргізіп емес. Card number. Дәулетбай Айжан. The first question. The first question. How do teenagers usually make friends today? I guess they're usually make friends online on the net because it's way too easier to them because they feel more confident and and use on the net, so they probably feel themselves like so brave, so it's easy them to make friends on the net and anything. That's a good question. What communication problems happen most often between friends? Often friends just don't understand each other, like they fight, they just don't come along, and all they need to do is just talk. Okay, that's honest. The second question. Do you think English helps you communicate better online or offline? I think that English helps me online than offline because offline I don't usually use my English only if I watch show or something, but online I can communicate with English natives, talk with them, see how they live, and understand them. Okay, thank you. So can you say your card number is? You have approximately 3 minutes for preparing this task, okay? Just take a seat and prepare. Ayşan, ya. Асқар қызанов деген бар. Степусюк жоқ, и Исенбай Ильяс тоже жоқ.
koyar mı? Baktım oldu. And describe a friend who helped you grow. Who they are. Her name is Lisa. She's from Russia. Like we, I met her online. What they did. She didn't do much. I mean, she was just by my side. She was always with me. She supported me when it was dark times, and it's so meaningful and so important, and I'm so thankful to her and like what it mattered. Because I mean, with her by my side, I feel like I grew, I educated myself, and I'm not like I was before I meet her. So I'm really thankful I know her. One difficulty you face. I think it's just little argues and fights. Like sometimes we don't understand each other, and what I have to do is later we discuss it, we talk about it. I open to her, she opens to me, and we get together again. Conclude with your life. So in conclusion, I wrote, I'm really, thankful that I meet her, that she's my friend, because I couldn't imagine my life without her. And, Have you ever seen you in the real life? no, never. Well, we know each other for, I don't know, 2 years, so I think our friendship is kind of, lovely. Okay, that's all. Thank you. Okay, you ready? We are for the next question. Why are communication skills important for teenagers? Because without communication, they just couldn't, socialize. They couldn't talk to someone. They couldn't make friends. So socializing is so important because Canım
Okay, let's go. Can language mistakes affect friendship? Explain how. Can language mistakes affect friendship? Only if you don't speak in one language, I guess, because it's not matter if you are making mistakes. Is there conversation better than texting for learning English? Why? Is a real conversation better than texting for learning English? Yeah, of course, because um, mm, thank you. Thank you. Don't worry. Listen. Bye. Pronunciation ama как кажете, грамматично таким я мало Ну, неплохо, вообще неплохо. вообще Да, pronunciation 10 у нее. да. Их потенциал Только чуть-чуть нужно. чуть-чуть меньше, но все равно. Мне кажется, она учитывала потому что speaking, наверное. Ну, там есть 28. А, Есть 33. Холодец. я так что поэтому курить есть, но и Через вашу, конечно. Чеснок. Partner. So please sign this card, okay? First you have to answer for this question, okay? It should be later. So the first question, what kind of music do teenagers listen to most today? I think that most teenagers like to listen music like rock or silent. The second question, do you prefer local or international artists? I like more international. The third question, can songs help you learn English? How exactly? I think yes, it can help me because when we listen music, we remember things and it can help us. Okay. You have approximately 3 minutes for preparing for this task, okay? Take a seat. Excuse me, what's your name? Ahmed.
Describe the singer or music generally like. I like our music and I enjoy it because it makes me relax and I don't know, but maybe it don't help me to improve my English. Mm, For example, I listen to a song like Party Anthem and I don't know what is Party Anthem in past, but I translated it and now I know. So if I can conclude it, I would say that every music can help us to learn things because we can translate it and influence our language. Also, we have also part, and we should keep on for the next. Are songs good for learning real spoken English? I don't think so because sometimes when we hear music, we don't hear words because people are different and sometimes we don't hear words, we hear only music, only sound. What can students learn from music that textbooks do not teach? We can learn about listening. If we go abroad and talk with someone like English person, we can understand him or her. Question books about music, not speaking. Okay, should Olympiads include music topics? I don't know. Okay, I have another question. So Yeah. Thank you. Perfect. Ну, здесь очень приятно. Да, даже на этом уже сидим. Ну, все понятно, мне кажется, да? Просто была другая вообще, она любила жазуына жақсы да, жазуына ұстамайды. Екеуі сонымен мықты болып тұр да, сәл бір балмен теңеседі ғой, мен аны естіп екеуі қазір бір балмен теңеседі екен. Анада pronunciation-да бір балмен жоқ. Надо присутствовать, сонда бір балмен теңесіп, потому что они енді қараңыз ал теңестірген кезде бірақ бала дегенде батылға шыққандар деймін. Шақсам айтқаны, иә? Как раз возможно. Да, сол кезде. Бірақ екеуін бүйтістімейміз. Вообще они не могут бір-бірлігін только өзін ғана келе алатын жұмыс. Өзінің жұмысымен, а бұнымен жоқ, біз қазір бетеміз, да, біз екеуі жүреміз, арамызда өздері шешеді, өздері шешіп көреміз, біз осылай береміз. Өздері шешеді. Ну, потом надо будет сказать, что вот видео не нравится. А вот чуть жоқ, одан бірақ айқаны жасайды. Айқаны жасайды, одан кейін барып. Мағана дәлелдер жақсы.
иә жаңағы күн жақсы не но бағалар енді төмен болып тұр. Аналар енді ана нелерін содан да берейік. Кеше иә маған солай болып тұр. Жаңағы бір бала келіп одан кейін жаңағы қасымнан ол келіп тоже битый вообще, и машина битая. Асыл төрөбек арасында би машина битая болған, денесі битая. Это жақсы болды ғой. Но Асаналы деген жақсы көзбенші ол Асаналы ол несінен баласы ғой. Айхан екеуі бірдей сөйлейді. Екеуі бірдей сөйлейді. Ана содан кейін Асыл тоже орыс қаншыққа. Битая би машина болған ғой. Я ол қаншыққа. Қырғыз шайын. Если проходим, только төменде болды. Төменде. Да? Сейчас немножко жазам. Бізде этот же. Сейчас я посмотрю. Ахау совсем төмен. Я он же список есть тоже. Здесь все растут. Екі. Менсің балдарын шығып жесек шыққан. Мен және қарасына келіп бірінші сен өйдемі күндік бірінші 75 алған күн асаян 76 серік ерасың дейді мен бірінші екі яйка сосын 66 ма 66 26 ма өткен апарат екі арып мына лапсап асында ол сол содан кеткен одан кейін кім жаңа алдырды ғой қағазға еліміз қазір кешірім жүрміз қазір вообще не етеміз ғой Расскажи, что ты приехал? Одан келе тоже будет жизнь айқын видеоға түсіп жатыр ғой видео трансляция берген сен жүзіңді кеше елу отыз алпыс алтының мына қағазды алдырды бір шыннан анықтап алып үйретеміз Он точно, но елу алты, наверное. Одан елу айтшашқа екен. Елу сегіз бала. Ал жерде бірінші сені еледік, одан кейін мамлекет айтып, одан кейін жұмыс кетті, балам. Так. Сондай сол сен жоспақлы. Серік. Аға бірінші серік. Сосын Иманбекова жұмысы. Алпысалтыда жұмысы. Жаңағы 58 Төлеубек осы Төлеубек Нұрасы потом жинал, если елу алты, то идет Амзе Айханов. Потом елу жеті
Askan kızı Akliyet. İyi savaşçı Davut Bay Aysan. Ну, хотя, сказала, как я ничего не видела. Жақсы, но не прям такие жақсы, но жақсы. Лучше она на все высказала. А, да, мұрнынан тамағынан кән неге шығады ғой қызарып Сіздердің бүгін тексеретін жұмысшылар еді? Кеше тексеретін жұмыстар ма? кеше Бүгін тест. Слушай, как ертең сабағымыз не істейміз? Әкесі күйеу отыратын жерге? Кішкене болса. бала кесіп келесің бір жылы Кешеде де бар істеген. айтқан жоқ он ертерек келесің ғой 9 шығар 9-дан бала қай уақытта келеді сол уақытқа жұмыстан бұл дәбел келмей алды сол иә Мен отыр бізге бір баланы келді. былтыр қатты келді бізге Енді тарихта ол жерде дауласатын тұстар бар енді, иә? Өйткені там сізде дата ойынды. СССР когда болды, да? Тарихта тем более. Я не знаю, как басқа біреуге жабысып жүрмін ғой түрлері алдым не бывает шашек. осылай сосын ағылшын оқимын жаңа көрді ғой біз сіздерде екі сөйлей ма Мама келді ма осы ғой? жақсы кеше 10% қосып айт деген Как деп жүре береміз иә біз де жүре береміз Мы сейчас вместе приедем, мне нужно в Калугу. Серка жетідегі Смотрите нормально. Вот непонятно, держу, а вот 8-5 кişi var sonuçta. Su büyüğü, şumala. Tamam, sen var kısalttı. Ben analitikten böyle bir kısalttılar. Ужасно. Ужасно. Я уже 8 var.
Kişi baskadı, konuşuyor. Былтырлар жочамен керек мойынды ламар ойнайтын. Onda da o gibi okuyun kazıp soktum. Kişi ana cama maşina koyacağız. Şöyle. YouTube kanalı sürmek isteyen buraya это время, когда мама дала состояние. Сегодня хожу, чуть-чуть положить хожу. Қазақ әдеттері еңбек етті. Я не берем его. Хорошо, что ладно. Қазақ еңбек процесс. Ағайсың. Сіздер осы жерде Жоқ бақана отырады. Ақтөбеде не істейді? Аха, келеді. Gülüyor yalnız. Korkmuş. Ha, biliyor dedim. Onun kesinlikle. Benim keşke kalmadım. Daha fazlası. Биыл жерде ақпарат құдай сақтап былтыр бізде солай болды. Ең көп бала 9-дарда болды. Общий ағасында да? Общий 9-дарда. Оның қандай дәл алды. Жаңағы селде бастайды. Камера қойып, жоқ істеп жатыр, шамалға тұтып. Ал оқушыны көріп пен маған жүрген уақытта режиссер музыкальный сабақ берді. Әкелі осы істемесем сабақ бергенім олай. Tarihten ne kasıyor? Çok güzel katkıda tarih Yok. ne tarih Aslında o Сондай сияқты хат
пирамиданы кесенені көрдім. Мен пионеріне 2 макетті алаш ханым жошы. Оны не, шымбылаққа бөлесі. 3 жасам. Біз ана тоқ салғызып 25 мыңға жасатқанбыз ләззат екеуміз. Мынандай жібек жол сол бар. Сосын теле 95 мыңға, жол 75 мыңға жасаттық. Теле неде тұр? Ұлтау. Бізді качественный только бүйтіп қоямыз. Қымбатқа жасатқанбыз. Ал оқушылар бүйтіп жасамайды. Жаса деп айтпайды. Оқшылар кісі қалысын. Жаса деп айтпайды. Қиын ғой қайда материалдар. Ерекше болады. Баяғыда нелер жасай берген бір бала. Жаңағы Цезарь суретін салып, мен суретін қатысып кетті. Соның суретін кейінге скотчта ұстап берген. Сосын қалып Бүгінгі оған қарамайсыздар, бүгінгі не дейді. Үзмейді бізге екілер бүйтіп тұр беру. Оны енді уже өздері. Біз ең задача парақсыз кейінді беру. Жоқ, олай ертең после апелляция. Нет, давайте так. Нам пора. Давайте, хорошо. Он просто Керекті деген қалғанда төбелі бекер бірге қасындағы яшын керекті ма? Солай қайшы керекті отырған сырғанақ болар еді. Керекті осы жолы Едінші сал қайнап кетеді. Соны айтам. Күнін сұрайды ғой, иә, кейіннен. Жоқ, бұйрық шығар бізде. Отпускіге бір күн. Алдыңыз бір күн алды. Аптекасы шығарды. Гарныз болады. Солай істеймін. Гарныз болады. Сірәйіміздің керек па? На жерде еще 2 пункта добавили. Таскочильный и интеракшн. Таскочильный и интеракшн. Ну, достиг ли он? Без именно макротейжн. У всех интеракшн Хороший, да, у всех интеракшн хороший. А таскочильный же не баланс. Да. Кау тұратын.
Ала Сетки, потом цветного рассказывала. Я когда была учитель, мне ясно, больше могу сказать. Жизнь мне более эмоционально, потому что я слышала, из самого. Что вообще правда говоришь? Тут вообще не Кофе, чай, все это, понятно. Сейчас так много, больше сюда вернуть. Значит, кисель бітті. Апайлар жүріңіздер, чай, Өмірмен айналысып. Ана ойында. баласы тоже сөйтіп осы жерден алып жүрміз. Бітіргеннен кейін тоже восточный мен болғаным оқыды. Бір балалардың ата-аналары келіп сөз алмайды. Ешқандай бір жақсы түртер ұстады, паданың үстіне шығып алса, қыланып келіп алса, жаңағы қашты жоғары, сәлкары еді. Неге алып қалып шынай береді. Ол паданың үстіне шығып алса, аяғын бір-біріне айқастырып алса,
Şimdi siyaset bayağı dedi. Şişe verildi. Onlar ayın erkek sonra iki Sim.
центрлерде Өзбекче тарихи, әдеби кешбесі Олар өтмес. Қыз керек, қызым шақырып жатыр. Өздеріңіз бағыңыз. Телефонларға алышады. Отыра беріңіз. Знаете, как я там пошла? Это минута на... Ладно, а кто сюда бывает? А вам вообще это очень женщина многие очень медленно говорила эта девочка. Потом лексика человек вообще не может. Кто умеет говорить по сих пор? Как еще на благо, ведущий всех это даже много людей. Она не закончила ничего. Ничего не закончила. Чувствую немного медленно, судьбу на благо писала голос, журналистов. Это пишите 10. Даже 9 можно. Ну, а 10 дальше. 10. Лексика знак. 10. Грамматика знак. 9. Ну, а 10. Pronunciation. 15, 9. Все понял, сейчас сходи. Не достигла. Это 2 балла. 2 балла. Она не до последнего вообще не ответила уже. Интеракшн. Kamu bayar Allah sekarang boleh? Вот все. Gimana kamu sekarang? Хорош. Harus bisa terus telecenter ini. Momen terus ini telecenter. Сейчас камера terlalu Лексика побольше была у нее. Блин, прямо вести. Как лексика, не Надо 10. Так, смотря он. Надо побольше. Лексика побольше. Это 13. Здесь я должен был Если ты любишь еду, поезжай в Стамбул. Если ты любишь историю, если ты любишь тайну, поезжай в Эдинбург. Если ты любишь королевскую атмосферу, поезжай в Мадрид. Если ты любишь хаос, поезжай в Лондон. Да. Нет, Где ты уже бесплатно. Я очень готова бесплатно. И он еще 4. 52. Вот всех. И
Если тоже слишком маловато. Еще без того, какого решения было, пришло на Олардың балы жоғары қойып жұмысқа қарағанда. Это Төлебек солай емес па? Это Төлебек, который маленький большой. Ол маған қараған жұмысқа қарағанда жақсы сөйлейді. У него грамматика или произношение хотя бы Төлебек. Ну, еще много, если дальше разговаривать. Я помню, что жұмыс істеп, біз екеуміз бірге қарап, потому что ойлап қалдық, біз бір шорын